In this series of shorts, we follow 15 ordinary people on an extraordinary journey through Africa. In the ultimate test this summer, our participants fish in the Atlantic Ocean, sleep rough in the desert, fetch their own water, and confront the harsh truths about their home country's history in this continent. At the westernmost tip of Africa is this country rich in black culture and historic significance. With a vibrant coast and a thriving fishing industry, Senegal is largely peaceful and barely makes headlines. But on the streets of this country, there's a human rights problem that's described as lingering, helpless and growing. Hundreds of thousands of children are exploited every day, some by other older children, some by strangers on the streets, and some by the Quranic teachers their parents sent them to learn from. Across Senegal, boys as young as 5 years old are going to Quranic schools known as Dara. And many of the Quranic schools do a good job. But in a number of the schools, abuse and exploitation really dominates their daily life. Boys spend most of their day on the street, begging, having to get a set amount of money, rice and sugar. And the rice and sugar are generally then sold by the Quranic teacher, and the money goes straight into his pocket. If they fail to bring it back, the boys are beaten, often quite brutally. Despite a 2005 law seeking to prosecute anyone involved in abusing or trafficking children, tens of thousands continue to be exploited. Human Rights Watch says it believes that that number is increasing, with more and younger children affected. In 2014, the government census reported that over 30,000 boys were subjected to forced begging in the streets of Dakar alone. On exploite les enfants sous prétexte qu'on leur apprend le Coran. Dans les enquêtes que nous venons de boucler, il y a une moyenne de 6 heures de temps de présence dans la rue de ces enfants-là. Les maîtres coraniques sont là. Il y en a de bons qui travaillent à développer, à vulgariser l'islam dans le pays. Il y en a d'autres maintenant qui en profitent simplement pour exploiter les enfants dans le cadre de la mendicité. It's playtime for our team today as they visit the Empire Centre for Street Children. Asif Malik gets straight in for a selfie with the 42 youngsters who live here. The boys are part of a project that was set up to provide shelter and education to street children, and today it is they who provide comfort to our increasingly exhausted volunteers. Empire was set up by this woman, Anta Mbo. She'd left Senegal at the age of 19 to live abroad in France. From time to time, Anta would visit her home country and soon became alarmed at the growing number of children she saw just wandering the streets. Parce que la rue n'a jamais éduqué qui que ce soit, ça peut être très grave. Et aussi, à chaque fois, je le dis, la rue n'a pas fait d'enfants, parce qu'on appelle les enfants de la rue. C'est pas possible. On veut faire passer ça sur le manteau d'une religion qu'on appelle l'islam. Et ça, nous, je ne suis pas d'accord. Je suis une musulmane, je suis née dans une grande famille de musulmanes, pratiquants. Et jamais mon père nous a agressés, ou frappés, ou même levé la voix d'une certaine manière pour nous faire peur de ça. Au contraire, il nous a élevés pour nous parler de la religion avec amour. C'est une religion d'amour, de paix, de solidarité. At Empire, Anta has converted what used to be an open-air cinema into a children's home. Boys aged between the ages of 5 to 16 are given a place to sleep, study, and also get social and emotional support. Abdurrazak was just 12 when he arrived at Empire. He's now 23 and works as a graphic artist. Que ce soit le taekwondo, que ce soit l'infographie, en même temps j'ai eu mon permis de conduire. Tout ça c'est grâce à l'Empire. Et même la langue que je vous parle, je l'ai appris ici à l'Empire des enfants. L'Empire des enfants, en grosso modo, m'a apporté beaucoup de choses. C'est l'Empire qui a cadré ma vie, franchement parlant. Ouais. Beaucoup d'histoires. Déjà, l'histoire, c'est que l'enfant qui a 3, 4 ans, 5 ans se retrouve dans la rue.
il y a quand même beaucoup de violence dans la rue, des enfants qui sont battus, des enfants qui arrivent ici très très malades, on se demande s'ils vont vivre, des enfants quelquefois violés, malheureusement, des enfants qui sont arrivés ici très malades, mais c'est parce que cet enfant, on lui avait volé son organe, parce qu'il y a le trafic d'organes. On peut leur voler un rein, on peut leur voler même un œil.